nongeye kubaramutsa, mwaramutseho. Imana y'u Rwanda yafunguye inzugi zanyu. Nanjye urabona ko mba ngomba kubyuka nk'uko bisanzwe nkajya kubwira akazuba k'i Rwanda nti waharamutse Rwanda, nanareba ino misozi myiza. Nyuma ya hahandi twagarukiye ku bintu bijyanye no guterekamo za mbaho tukubaka ka box kacu in the box. Hari chapitre nyinshi nagiye nsota bitewe nk'uko nabibabwiye bijyanye n'umuntu mfotora cyangwa se uburyo ngiye nakwifotora, kuko nubwo ndi umufotoza ko nta mwanya mba mfite wo kubikora, mba nibereye mu bindi bijyanye n'ibi by'ubwubatsi. Noneho nyuma ya rwa rubaho nakoze iki? Muribuke za nkingi z'imbaho zirimo, nahise ngenda noneho nkora wrapping yaho nkoresheje buno bwoko bwa triplex. N'udu triplex twiza, ntabwo ari nka za zindi za bitanu, tuno n'utundi tujya kuba nk'agacumi, tuba dufite akantu k'akaepeseri kumvikana. Ubundi ndamutse mfite ikofi cyangwa se bosi yatanze ibintu bijyanye na bije ihagije, hano ubundi tuba twagakoresha dry walls, kuko dry walls zigufasha mu bintu bijyanye na sound, n'ubundi nazo zikumira sound ko yinjira muri studio, kuko studio iba igomba kuba tranquille cyangwa se el tranquilo cyangwa se quiet. Nibyo bita ngo ni room iri well treated cyangwa se sound proofinze. Room sound proofinze iyo irimo umuntu wo hanze ntiyakumva, ni nk'uko nawe umuntu atakumva. Buriya hari na sound proof z'ibirahuri ku buryo yaza akabwejagurira inyuma y'ikirahuri uri kumureba ariko utabasha kumva ibintu ari kukubwira, kuko iyo nzu ibiri sound proof cyane. Ntabwo ari bullet proof, mutabyumva nabi, ni sound proof. Ibintu byose bizamo proof biba bijyanye no gukumira proof, cyangwa se uwandusha inyungura amagambo ambwira. Muribuka ka kantu nababwiye ka insulation material ya gakondo yabasha kukorohera, kuko naje kubaza ibintu bijyanye na za matera birahenze kubi. Matera rwose nagiye muri kenkayori oya apana kenkayori, nagiye muri amikiko rikora amarangi, nagiye muri matera ya Rwanda Foam, nagiye muri Rwanda Foam. Muri Rwanda Foam epeseri nari gushyiramo yari ihenze cyane, kuko wa mwanya nasize hagati y'urukuta n'urukuta rwacu tugiye kubaka aribyo bita gapu yanjye ni nini, ku buryo yari ifite santimetero zigera muri 12. Hari gapu iba igomba kuba hagati y'urukuta kwanza, noneho na ya gapu yacu tugomba gufilingamo insulation material nayo tukayimenya. Rero iyo gapu tugomba gufilingamo insulation material, iyo gapu yanjye yari santimetero 12. Uzi amafaranga santimetero 12 zikuse zigura, cyangwa santimetero 12 za matera nakayabo. Niyo mpamvu nababwiye ngo nagiye kuri amikicolor nako kuri Rwanda Foam, nsanga bire expensive. Nongera mpita nsubira kujya gutigita kuri research, nsanga burya Gasenyi cyangwa se bino bintu bita ishwagara nabyo ni insulation material ya fresh, ariko idakora ibintu bya danger, ariko yagira ikintu igufasha muri sound proofing. Nahise nikakayo ngura imifuka myinshi cyane, ntago nibuka ngo umubare ni imifuka ingahe, ariko nagiye ngura imifuka hahandi nabagiye muri kapitale y'imbaho mu Gakeriro ku Gisozi. Noneho muri ya gapu yanjye ngomba gushyiramo insulation material yanjye ni Gasenyi. Abasa aka gasitayi mu byandi, urabona kano kadobo ugenda uzamuka kuri runo rwego usuka, my bro, that was a hell of a time, cyari bigoye. Nahise ngenda feelinga noneho ya gapu yacu na insulation material gakondo ya Gasenyi.
bro, byamfashe iminsi myinshi bya danje bimfata n'aka energy ka danje bimfata n'aga time karenze ariko I pull it off. I am proud of the work I've done. Noneho dufilingamo installation material yacu ariyo ya gasenyi uzengurutsa muri za nkuta zacu. Urumva ko dukoze akandi kazu mu kandi kazu. That is good. Noneho nkomeza pullinga nuko biraboa, nanjye ndi kubireba nkabona biboa byatanje, but it was good to do. I was enjoying it. Niho namenye abanyamakuru bagiye batandukanye, nubwo nibuka amazina yabo, nafite akantu k'akaradiyo nari ndi kugenda numva amakuru angeraho, nanjye ndi gupuringa, nimba ari ugupuringa this shit is it was wonderful and good. So baravuga ngo you have to love what you do, because if you love what you do, you will never work a day in your life. Ako kantu narakumvishe numva kararenze, nanjye nkabasubiremo, you have to love what you do, because if you love what you do, you will never work a day in your life. Ni umucincawu akavuze, ntabwo nibuka izina rye, gusa karankomye. It was good and I love to do this shit. So urabona ibikuta nagiye mpuringamo, no muri parafo mpuringamo, anafata n'akantu k'agapoze nkajya kuzenguruka nkongera nkagaruka nk'uko muri kubibona. So I finally did it, guys, and I am very, very proud of the job I have done. So nkuko nababwiye, menya twa dusa twawe tubiri twa buri munsi, wige something new, cyangwa se ugumye gutyaza ubwenge kubwo ufite, burya igihanga cyawe ni kinini cyajyamo. Bara bullshit zose ariko zikuri mu mutwe, bro. You can add more. So have a wonderful time, guys. Murabeho, birarangiye. Tuzabona n'ejo noneho bereka what's new. Mana ibagirire neza.